welcome to Intrachem YouTube channel. So in this video I am going to explain one of the important question which is asked in the form of 4 marks with the combination of Bohr's postulate. In the previous videos I already explained Bohr's postulate with the combination of hydrogen spectrum. అంటే ఎగ్జామ్లో బోర్స్ పాస్టులేట్స్తో పాటు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రా ఇస్తే అదొక 8 మార్క్స్ 4+4. కొన్నిసార్లు బోర్స్ పాస్టులేట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత బోర్స్ మోడల్ యొక్క లిమిటేషన్స్ అంటే డీమెరిట్స్ దానిలోని లోపాలను రాయమంటాడు. సో అలాంటి కండిషన్లో ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో బోర్స్ మోడల్ యొక్క లిమిటేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్, let us discuss in this short video. So this may useful as notes also. First notes and material for you in this video. So first actually Bohr's model అనేది ఓన్లీ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, అంటే హైడ్రోజన్ consist only one electron, so that hydrogen produced spectrum is called hydrogen spectrum. So excitation, after excitation of hydrogen electrons they produce hydrogen spectrum. కానీ if any atom consist more than 2 electrons, so అలాంటప్పుడు this model is fails to explain atomic structure model. So that is first one. So what is the first one? Bohr's model not explain. So Bohr's model not explain spectrum of atoms. So spectra of atoms having more than 1 electron. Spectra of atoms having more than 1 electron. అంటే 1 electron కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆటమ్స్ యొక్క స్పెక్ట్రాను it is not explained. So Bohr's post limitations. So Bohr's model not explain spectrum of atom having more than 1 electron. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆటమ్స్ ఏంటివి? హీలియం ఆటమ్ స్పెక్ట్రాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు, లిథియం ఆటమ్ స్పెక్ట్రాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు అండ్ సో ఆన్. బట్ హీలియం ప్లస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, లిథియం +2ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ప్లస్ అంటే కెమిస్ట్రీలో లాస్, సో వాటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. కానీ హీలియం, లిథియం ఆటమ్స్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఆటమ్స్ యొక్క స్పెక్ట్రాను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. నెక్స్ట్, సో సెకండ్ పాయింట్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఇది రాయాలి కంపల్సరీ. సో ఇట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, హియర్ ఇట్ మీన్స్ బోర్స్ మోడల్. సో ఇట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే స్పెక్ట్రమ్ అగైన్ డివైడెడ్ టు స్మాల్ లైన్స్, ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్. సో స్పెక్ట్రమ్ అంటే మనకు ఇది కదా, సో ఇలా చిన్న చిన్నగా మళ్ళీ దీస్ ఇండివిజువల్ లైన్స్, దీస్ లైన్స్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ small lines. So this is called fine spectrum. This is not explained by Bohr's model. So fine spectrum are not explained by, so not explained by Bohr's model. Bohr's model not explain the fine structure or fine spectrum in an atomic structure. Okay, next third point, it is failed. It failed to explain. It failed to explain the fine Zeeman and star effect. సో జీమన్ ఎఫెక్ట్, స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ని ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఇట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ జీమన్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఎఫెక్ట్స్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం, సో ఇది రఫ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఆర్బిట్, ఇట్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ orientation, different orientation. So splitting of an orbit into sub levels, that is called ఇక్కడ జీమన్ ఎఫెక్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో జీమన్ ఎఫెక్ట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో స్ప్లిట్ అయ్యే ప్యాటర్న్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. సో ఓన్లీ యూ మే రిమెంబర్ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. సో ఇట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జీమన్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. సో జీమన్ మీన్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. సో splitting of spectral lines in magnetic field. Stark effect means splitting of spectral lines in electric field. Here M for magnet, A for electric అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా అయిపోద్ది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్, ఇట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డ్యూయల్ నేచర్. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. డ్యూయల్ నేచర్ అంటే ఏంటిది? డ్యూయల్ మీన్స్ 2.
So here dual nature of electrons means electrons are considered as particles and electrons are also having wave pattern. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ సర్క్యులర్ పాత్లో రొటేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాడు, కానీ పార్టికల్ నేచర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాడు అక్కడ బోర్స్ మోడల్లో కంప్లీట్గా ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ పాయింట్, you may write any four, but I will give the more number of points if you have which one easy, that will be right in your examination. Okay, so it is against to Heisenberg principle. It is against to Heisenberg principle. What is Heisenberg principle? Electron position and momentum we cannot explain at a time, but according to Bohr's model, what is the Bohr's model? Electrons rotate in a fixed path. ఫిక్స్డ్ పాత్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడనే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, దాని మూమెంట్ కూడా ఇక్కడనే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. కానీ హైసెన్బర్గ్ ఏం చెప్తుంది? ఎట్ ఏ టైమ్ వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. వెన్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ ద పొజిషన్, ద ఎలక్ట్రాన్ మూమెంటం మే డిస్టర్బ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక దాని ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉందని కనుక్కునేసరికి దాని మూమెంట్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఎట్ ఏ టైమ్ పొజిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్, బట్ ఇట్ ఈస్ possible in Bohr's model, so that's why it is not correct. So it is against to Heisenberg principle. Next, sixth point we can write, it cannot explain Bohr's model lo chemical bond formation. So chemical bond formation not explained. So Bohr's model not explain the chemical bond formation between the atoms. Okay, next, at last, in this Bohr's model, it not explain the how atoms are forming the molecules. It not explain the ability of atoms. So ability of atoms are combined to give molecules, na? So if it not explain ability of atoms to form molecules, that is also not explained by Bohr's model. It is also not explain the geometry also. You may write these 7 points which will give complete 4 marks. Okay, so you may write this total 7 points along with that 8 marks question Bohr's model. అంటే Bohr's model postulates అడిగినప్పుడు ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉన్న నోట్స్తో పాటు బోర్స్ మోడల్ లిమిటేషన్ అడిగితే ఇది కలిపి రాయండి. స్పెక్ట్రాన్ ఇందులో అడిగే అవకాశం లేదు. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.